অলরাইট, আমরা এখন রেলিংটা অ্যাড করার জন্য আমার প্রথমে লাইন কমান্ড নিয়ে জাস্ট আমি এখান থেকে একটা রেফারেন্স ধরে একটু সামনে গিয়ে দেন 2 ফিট, সরি 2 ফিট, ওকে, দেন হচ্ছে 1.5 ইঞ্চি, ওকে, দেন ওকে, ওকে, দেন জাস্ট আমি এটাকে একটা মানে বেস পয়েন্ট ধরে কপি করবো। তো সিলেক্ট কপি, এই যে কেউ ইচ্ছা করলে এখান থেকেও বেস পয়েন্ট ধরতে পারে, তো এখান থেকেও বেস পয়েন্ট ধরতে পারে। তো আমি জাস্ট এখান থেকে বেস পয়েন্ট ধরে জাস্ট আমি কোরেসপন্ডিং আমার বেস পয়েন্ট এটা, তো এটা ধরে আমি কপি করে দিচ্ছি। ওকে, দেন সেম এগেইন আবার এটাকে সিলেক্ট করে কপি, এখান থেকে ধরে দেন আমি জাস্ট একটু স্লাইড করে, ইয়েস, স্মুথ করতে হবে। ঠিক আছে, দেন আমি আবার আগের মতোই এটাকে ধরে বেস পয়েন্ট ধরে কপি করে ফেলবো। আমার বেস পয়েন্ট হচ্ছে এটা। ওকে, রেলিং আমাদের হ্যান্ড রেলটা অ্যাড করতে হবে, এই জন্য লাইন কমান্ড নিয়ে জাস্ট এই পয়েন্ট থেকে রেফারেন্স পয়েন্ট এটা ধরে, ওকে, দেন আবার লাইন এখান থেকে ধরে, ওকে, দেন জাস্ট অফসেট করতে হবে আমাদেরকে। অফসেট হচ্ছে 1 ইঞ্চি, 1 ডাউনওয়ার্ড, দেন ডাউনওয়ার্ড, ওকে, দেন আমাদেরকে একটু মানে এটা রাউন্ডেড করার জন্য আমাকে ফিলেট ইউজ করতে হবে। ফিলেট, সিলেক্ট রেডিয়াস, ওকে, আমি রেডিয়াস দিব 4 ইঞ্চি, 4, সেন্টার, দেন আপার পোর্শন সাথে, ওকে, দেন এগেইন সেম 4 ইঞ্চি, 4 দেওয়াই আছে, লোয়ার পোর্শন, ওকে, অলসো জাস্ট এখানে একটু আমাদেরকে একটু এক্সটেনশন করে দিই এই পর্যন্ত, সরি, ওকে, দেন ওকে, দেন হচ্ছে আমার সেম এখানে একটু এক্সটেনশন করে দেন অলরাইট, ঠিক আছে। তো এখন আমাদেরকে একটু কিছু জিওমেট্রি ক্লিয়ার করতে হবে, তো জাস্ট আরও বেটার লুকের জন্য, তো এই জন্য আমি ট্রিম করতে হবে অনেক কিছু। এই জন্য ট্রিম, প্রেস এন্টার। তো এখন আমি এখানে ভিতরে যেই লাইনগুলো আছে সেগুলো ট্রিম করব। ওকে, এটা আমি পরে আসছি। দুই প্যারালাল লাইনের মাঝখানে, যে দুটো প্যারালাল লাইনের মাঝখানে যা আছে তা আমার ট্রিম করতে হবে। ওকে, দেন দিস লাইন, ওকে, নাও একটু কেয়ারফুলি এখানে ট্রিম করতে হবে।
স্রেফ দুটো প্যারালাল লাইনের মাঝে, রেলিংয়ের মাঝে যেসব লাইন আছে, হ্যান্ড রেল এর মাঝে যা আছে সবগুলো আমাকে ট্রিম করে দিতে হবে। ওকে, দেন ওকে এই লাইনটা ওকে ট্রিম করতে হবে। ইয়াপ, ট্রিম কমপ্লিট। এখন যে বাকি অংশগুলো আছে সেগুলো জাস্ট ডিলিট করে দিতে হবে। ওকে, আমাদের ড্রয়িংয়ে প্রায় কমপ্লিট, জাস্ট এখন কিছু হ্যাচ দিয়ে ড্রয়িংটা ফিনিশ করে দিতে হবে। তো এই জন্য জাস্ট আমি হ্যাচ প্যাটার্নে গিয়ে ওকে কংক্রিট ইউজ করছি। কংক্রিটে ইউজ করবো হচ্ছে ওকে হেয়ার, ওকে ওকে ওকে, দেন হেয়ার, ওকে ক্লোজ হ্যাচ ক্রিয়েশন। ওকে, দেন ওয়ালের জন্য আমার হ্যাচ সিলেক্ট করতে হবে। ওকে, আনসি 32, this line, this portion, okay, this portion, ওকে ওকে অ্যাঙ্গেলটাকে চেঞ্জ করে এটা আমি 10 দিচ্ছি। ওকে, pretty much done. Close hatch, repeat this command। এবং ডোর আর উইন্ডোর জন্য সলিডটি ইউজ করব। এবং সরি, ওকে ডান। তো এই হচ্ছে আমার হচ্ছে সেকশনাল এলিভেশন অফ দিস স্টেয়ার প্ল্যান।